Good morning. Good morning. How are you this morning? So next year, I decided that between this summer and next summer, that I'm going to learn more Tibetan. 단단 타체 사비스 단에 송데 제만 야게 바로데 인 벽에 강토도 장세 용기스. Because when we went last week, we had an audience with His Holiness, and all the students would stand up to ask questions of His Holiness, and they would say, Tashi Delek, Your Holiness. And His Holiness would say, well, do you know any other words? And they would get all embarrassed, and they didn't know any other words. So that's why I decided I'm going to learn more Tibetan. Di ngme tunda de kunanzu dharmsala yorwa dharmsala yobe kal sande de kishilosala da lenje lopru do lopru da lenje kunanzu jega topsos kundyung jega topsos di lopru so kange nge thangbo de kundyung je yong ne antashi de lection ya samdi shirsos shibda kundyung ne di shugo tadu 벽에 심바 생기에 숨도 강강호사고 쉬우지모스 디디 안 고난이 타제비 다 땡땡나 벽에 대삼기 샤는 리미도 So this morning, Tom and I were going to start with the story that took place 33 years ago when we first met. 다리 양 아주 롭티 고수에 갑데 고수에 돼 코나니 로숨주소니 응외기 아니 독대 중부터 디디기 롭티네 고잠게스. So Ari is new to Seattle. He's from North Carolina, and he doesn't know anybody in town really. He's just starting to meet people, and we've lived there for 6 years. 디디기 대삼대 아리 North Carolina 동전 가서래 나데네 시애틀 라수 페요레스. 시애틀 사자사와레스 대수 모신보다 제요 말레스. 코나 시애틀 기 사제데 디디 로톡스 쇼사샤스. And we played a lot of basketball before. 딩을라 나바 코나니 현재 냠도 아니 싱볼 망고슈 견사로 왔어. So it's time for a new adventure. 다 싱볼 다가랑 무튼 지하면도 다야 싸워지 따고도 섬줘스. Jane, my girlfriend, and now my wife, had a lot of friends in the area, up on the islands, in the San Juan Islands, north of where we live, Seattle. 디디 다 코나니 댕아 싱볼 시다 준 님도 쇼위에서 다 싱볼 마인게 야 셴바직 탑 가서레스 네주 사우레스 차탑 사와직 야 제고도 세니 공부 시합이스 디디 공기 디디 공통사 준주입니다 공기 가죠 쇼고 장자 잡제 제멘 용부디 임부디 젠사 공 디디 코난도 쇼세에서 디 자베 출링 충주지요스 시애틀 년담기 산 후안 전에 출링 충주지요 대나로 쉬고요스 아니 대 코나 지메디 미신반다 로디 신부 쉬우체네 모신부 신다 쉬우지어레스. Yeah, here's the United States. Here's North Carolina, where I was from, and then 3,000 miles away is Seattle. And here are the islands that we're talking about. 네, 안다 다디 라름도 체네 아리기 사브랄 주거비나 공게만 쉬우뉴사 아니 North Carolina 사이드 베트 코나 샬촐도아 아니 Seattle USD 아니 눕촐을 겨레 눕촐 염세 데네 디 차시 서고레는 디 년담기 촐링 단다 이코나도 죽사 쪼디 아니 촐링 사이드 디 담데 요레스. Do you know Thanksgiving holiday in the United States? 아리 나고 난다 공생지 요레 공생디 민다 연디 투지 렉서기 공생사지 가소레 니머지 요레 투지 렉서기 니머사지 디 잡종 킹기 예스. Ari, you want to tell them about Thanksgiving? So most cultures have a holiday where you celebrate the harvest. 안다 리슝 망세에 나올라 던도야 두야기 엔 삼델라 양지 가든체야 참 루스지오레스. So Thanksgiving is kind of a celebration of Thanksgiving, giving thanks, and all the family gets together and gives thanks for the harvest and family and all of that. So this holiday was coming up when soon after Tom and I first met.
제니 안 밖에 아리 그 룽발레 단나 대나시 제니 안다 던도야 뒤가 나가데 아니 관계지 가도 기부제하다 아니 던도야 미베 직더 다 차로 난게다 강갈라 아니 직투지렉 소시야기 아니 가서 그래 덴데 제약이 덴데 니마 숭야 니마 숭지 제약 lep수지어리스 안 고난이 밖에 단다 사자와데 토디온디 디 아니 니마 가시 제라 아니 가서와 디 니무데 라 투지레 소기 니무데 아니 조고레스. So here's this young graduate student new to our scientific monastery. I mean, he's very tall, but he's young, right? And we invite him into our family, and we take him away on a ferry to islands, and he's completely by himself with us, all new people. Sound familiar? All new at that time? You hadn't met before that? Well, just 2 months, but he didn't know anybody else. Oh, I see. Okay, yes. Then did you get Arilla Loptan 10 Sasres, Shensuris, Shensury in the Terry Yamyon than Lopjon than Dig Chen and Janat and the Shensuris. In a young Kusu that to do a perengulis. Are there any Konanchigo Chene, any Namish Yamdo Yosamari, in the Konanchigo Chene, do so pet Kona, Nopchkul, Pon Page, and Kwan's the Hindi. Yubekabla, Chick that Kwan's what those chambers and Mado, and Shambang washing a junior malis. Did you any Konazu from Sulen any to the two shoes, any pagi to the gauge, Suling on to Pevis? These islands are very temperate. So mostly it's kind of rainy and foggy, and people go there, and there's fishermen and boating. It very rarely gets cold. And the Soling, they took Save Namshi Channel Chick Sashi Cheva Yoris, Chick Chawai, then they have Kanshila, such big Tamushaya, Pichikumbris. And they Yayun, they gave me to Chick Toya and over that, Diana Chick Namju Tuzuya and over the Chick Tutan in there and over and then Yasimia and over the and they Rangi Chalana Suti Yoris. But for some reason, at this particular holiday on Thanksgiving, it starts snowing. So here we are in the middle of the Pacific Ocean, and snow comes, and the whole island is covered in snow on Thanksgiving. It was like this kind of magical moment. Red Kasore, Namjun Tamanda Cheni, and the Tujile Nimudi Nimudella, Kanjapsos, Kanjapje. Topjaku Tangajuni and they came you may sort of Neran Shunje. Any to Tumujan La Pesajo, any Kang Capse, better Casore, Samuel Davis or Janajiki Tuberculosis, Topjaku to Jurje, but number bet Sazan Jurzos. So there's the ocean, and we are cross-country skiing right along the ocean. This magic time. Just cruising along, playing frisbee on the skis. Jenny, I couldn't know that Soling on left Sarva, Soling such a Sunju, and the Tago Yazura, Yazuchimudi, Yazuchimudisha, Yazuchimuche, and Soling Sunju, the Kangakandiera, Kangakandiesa could ski tangiers, Tashula Rustua, Gambal Grange, Tashu Tanstua, then they dance at Lugius, and Yamdo. Zemazestua to Talito Gogo uses in the Jasmine, Prisbis, or did to Uretan Zemazes days. So that 4-day experience cemented our friendship, and we've been friends ever since. And this is a classic American experience. Two said in Yamashiki, Yamdo. Then I think when 2 years, the bishop looked at Yamdo. Tuchen in machine Yamdo Jevres, Yamdo, Bet Koran to use it, Yamdo Jeze, Samuel said Luchen Jevre, Digi, and Koran Penzungi, any chicken, Topu, Duche, to Topus, any Tawa, Hajangi, Shukcher, Dance. Then as long as any Tadabato, and but tell Caso, Yavaro, June medicine, to what temperature there is. Yeah. You want to start the class? Yeah. Yeah, so
one moment we're skiing on the islands together, and 30 odd years later we're teaching monks together. 티지도 따도 바 당시 잠다인데 로숨주 섬징외라 아니 솔링지게 강라 안 척슈 냠돌레세 데브레스 다 로숨주 쉬고 자산지게 나라 냠도 롭지 냠도 지기야레스. Thank you. So today we wanted to pick up with the work you did last night, thinking about diseases that you've had. 제니다 응위시 롭지 응위실 반주 용비나 계속 온다 나버솔 낭종나 나송아 낭종 피송아 낭종 피부 디시 송시세네 아니 가서에 내주 디시 샤체세 마 롭지 나이 고주기스. So just to warm up, if you could just talk to one partner and just tell them, just for the first part of your homework, just tell them the diseases that you had and what you think the causes of those diseases were. So just talk to one other person for a few minutes about each other's diseases. 단다 ngatu tambude nge tambude rangi ni 예윤 초보 예윤 슈 되게 냠도 여봐 이 예윤 지다 아니 감유슈제 수수수 그래서 낭종의 제베 아니 나사 칸디스 총송다 디규 가리바 수수 신진al 가리크베티 예윤파 셰레제로 체스. And see if your partner agrees with you about the cause of your disease. 아니 셰레제베 갑라 가리 중어디 랑기 내주 셰레제베 담도 마세 셰레제베티 토나 펜준직질 아니 직 무디 제베다 메제베다 데네 내주 가도 따로 체스. Okay, let's talk about a few of these diseases. Lasso. What did you say? Let's talk about a few of the diseases and their causes. 어, 제네 다 가서 나중에 제네 단다 저도 남았디 시샤네 나사 길이 가시다 아니 디규 가시지 걸 아주 가면 쉬고스. So what we'd like to do is build a kind of list of diseases and their causes, and then for some of these we'll go into more detail about the biology. 제네 남아서네 수 삼자 뒤샤베 나로네 나제리 가시지 토캡 드네 디규 가시지 거여서 안디 디 나로네 징이 믹스 담제 안드네마 14%는 만로고스. So what are some of the diseases that you experienced? Yeah, go ahead. 먼저 대 내등에서는 참바듯이. 라. 참바된 것도 다 니르소나로 마시도지 나야다지 유엔지도. 근데 나란다고 되체면 아니 장다야고 맞지처럼. 아니 대기는 무슨 쓸래? 알레. 아니 소소 수부디 또비시마. 안 가르쳐 nengo 말라는 가산 질라서. 어레레. nengo 말라데한테 니바타다 마데치 아니티마. 그 수준을 갈란 순지에다 답되기여서라. 어레레. So in terms of the disease, he came up with cold. A cold? Yeah, cold. And he says that in his locality, cold is very prevalent. And in terms of the causes, he thinks maybe lapse in hygiene, not doing a good job in maintaining hygiene, and then maybe partly due to weak immune system. Okay, so what might be the causative agent? So these might be causative conditions. What might be the causative agent? Can you think of any of these things that might be a causative agent? 네, 단다 참배 나서 디시를 샤베톤에 한다 그런게 민든 제약이
the conditions of the kaso the koyu dan de de shas koyu ne dan to ne ani gyu xie shas ta koyu ne dan mai ba ya mi zu ne ani ji che yan de de ra na za long yin gi che yan de ji ming zu wei na dan da infectious agents lab ju kan la nyang ka che hin gi che yan nyang ka ki yung gen gi che ba de ming me go chung na ani kari ming ta gas kari ming do che gas pena naza anda kang gyures ngwe naza gyures yadi koyu de shas koyu ne dang to ne gyures lab shas ta mai ba chen naza korang ngwe so longen gi zu su gu chung na naza ki yong gen dire sa ji zu gu chung na ane tende sam zu chung so es lo ye de de yo do o di ga le ya chambe thasin de so ye chi do so he is pointing to some microscopic organism that may have been passed through others who were already infected. So maybe a virus or bacterium, something like that. Okay, good. Other diseases? Tanda de ngazu drogosya jiwa. Drogosya gi naza de kandachile gudusana pena ngazu dinipa dili ndabaji koyu yenda chin pandroba ina. La Dinipa dili tharimba dili ndabaji ndroba ina. Ta tik ge choto zo kasra ani ngazu chot chimanda batun yora. Te kadu thumba ina ngazu drogonon ani ka drogotu ne ani drogosya la smugi dus. Te jujen ndaba de karchere ngogersana tanda sidang cheba in koyu jing ngorda ina tinolo lo zo te karsana chotino le ngazu chasin bisin yo. Sympathy nga so ge zupol ma chua chene ani nga so trogo non ro ne de gi nga so trogo ro chen chene en trogo chua na ta chi ngu dus last so he's coming up with diarrhea and particularly he is speaking of his situation, his conditions that he faced in visiting Delhi, where he thinks that it might have to do with the waterborne, do with the quality of water, and particularly that would be the condition. In terms of the agent, it would be certain microbes within that water. Okay, good. What else? Tashimba. Ongo na di trashin toy and chin na chikin gures. Tashe. Bo trashin tombuchin. Seri ro chinong guri mombosani. Oh. Tendi china chiyores. Already. Ani chiya nyima chawo tendi na rona. Nyima chawo lava pon tendi na chi. Already. Tadi koryu so chaswa. Ta mixu ne suki yunguyers. Nazo di suki yunguyers samna. Ani ta tin mixer ko chi junior ro tendi yamar chi kiyong se chi ko chi koryu ku yong amar to. Oh yeah. That's really. This is chaswa. So, in terms of disease, he comes up with headache, and he has observed that particularly it comes when your blood pressure shoots up, and when you are exposed to extreme heat, and what else? Oh yes, when your intake of greasy food is enhanced, then that seems to lead to this. Do you think, are there any of these you think are causative agents? Yeah, I asked specifically about that. He said that in this situation he can't come up with any particular agent except for this. Anybody else can come up with a causative agent for a headache? Tanda kongi ani gonaya ki nazadi ani koyu ki chan shepe nan chajen de ga wa nagidu sumrwa di mikpu ne mikzu ne ani koyu zamma yimba di nang lo ne wone nazadi ki yongge chejen de bujil zugu zugu shuna ani zu karil zugu zugu ya ki samlo ki dos la ore odi koyu na zuso shagzi che chawa che ani chashe pa ya di koyu na zuso ta mikzu ne zugu zugu ne nazadi ki yongge dire se zugu zugu shuna karil zugu zugas la ore
Yamasna. Mare rede original kar chengidwe. La. Chengidwe. Chiksida. Mixune. La. Nyegde. Tanye soive. Yeah, I'll translate that later. He's looking for the right word. Yes. ngazundi ngazu nyenko da tin momon thoya da tb ga na sa jiro tin mombo jin thoya du ni da kawani yonggu yowa de takda je lam hi de tni chedon mitiji zubu de tam nyam ba kam da wo ji me ne ro tin rin da wo ji ne tni ti ka nga mombo jin ngazu chodin da tin ri ge do o tin ri ji do. So he's coming up with tuberculosis, and he's accounting it to poor bodily condition. Adi Koryuso chaswa, subujo dera. Poor bodily condition. Didn't as yet come up with any agent. Does anybody know a causative agent for tuberculosis? Danda TB nazati, lone TB rwa. O ti ki gyugen kazu chebarang nazati ki yogen chebarang jugu jugu chuna karil jugu jugu. Mixed simple yorwa. It is known to be associated with some particular viruses. Viruses? Yeah, symbol of bacteria. Bacteria. Yeah, particularly being passed on from an already infected person. Yes. Tom was saying that one thing that can cause a headache is a change in elevation. So if you go to very high, like the Tibetan plateau, like if I went to the Tibetan plateau, I might get a headache. And nasa gona jorwa gona gisi de gyugen of chicks gyugen sagure koyu sagure chigla and tom ki konsu te la saja masane tosel ya dugurwa anti ango magris. So why would I get a headache if I went to a higher elevation? Ti karjeni indo saja masane ya tosel do an gona ide karjeni insigris. La. Some are saying blood pressure. Oh. Total la nung. No. Ore. Taya doers. As you go up higher elevation, the air thins out. Air thins out, and because of that, it causes the blood to shoot up. So you're getting there. It's about the levels of oxygen, right? Tadi dordu chabina ane songjing lungi mangyungi borsik ta jawa yores lungyun simbarwa. Okay, other kinds of diseases. We have a nice list so far. Colds, diarrhea, headaches, tuberculosis. What are some other kinds of diseases that you've experienced? Timaimbe nazadende or that you've heard about? Yamas lost the Yamas Pugana is not Harlagim. La. Oh, the sinuses, yes. The Nagud and Devacharva. The other disease that they came up with was sinuses. Sinus infection. Yeah, sinus infection, yes. Did I done Karsuma Yamache, any Yamadi Kujen, Karsuma? Ale. Yes. Rather, he brought up sinus infection in relation with headache, saying that they may be related. Yamanaya digi any gonaya. I see. It seems like in many cases headache is led to by sinus infection, bile, and chikarsumba. And then some kind of a bowel infection. We usually call that cold, but not cold as in
flu kind of sense, but rather something that affects the bowel function. So something in your body. I guess what we could say is that there are other things that can cause headaches. Other infections of other part of the body can cause headaches. This is the review chashi shimbe nanglo la nyanga po tigi ani yang go na yung sigre ta sigores. So all the things we have up here, well, tuberculosis, diarrhea, and cold are all what kind of, where do they fit in our picture over there? Cheni danda kasore lone TV ta what be others? Tuberculosis, diarrhea, and cold, and even the headache with the sinus infection are satisfying one part of our definition of disease, right? Okay. Yeah. So under the nazagi any mingduen chebi na lone ani chambare jogo share go na ya re ani tanda lone TV re ti anda kesanga zo de dukseni kwebachi share ba de na lone kawala ani togudos kagi kongdo togudos pena nasa ngoto chebe kabla and the Kangde Tunges again, the Oman de Domania Basach. Domania di Sem Lusimgi and a Quenium Tugia sort of the Shesha. The Nazaki Mo Chanchena. Dinalo Togu to be Dogumendos. Yeah, particularly it points to imbalance. Right, so it's an imbalance, but what are the causative, which parts of our picture are the causative agents? Nazadi Shishane, Nazadi any Q, Nazadi Denkengi Q, Nazadushan, Sum Migdun Sheva, Dinalon Chena, and Kawaka Dosaris. Patamude, Pajode. Yeah, in virus and bacteria section. Okay. Infectious agent. So this is only 1/3 of our definitions. Did anybody have any diseases that were related to our other parts of the definition? Chentananga Nazaki Ming Dun Shabidi, Q Kasang check Chimbro, descend of some within Chayore, some within Shabin alone, and the Mansia Pagan Toswas. Tangazu Juk within Shabin, Kani Paswas, Chick the Rixet and Java Che, Ni the Chick Sosu Solenangi Yawata, and Sem Kamgi never down Java China and Nazak Yajera, or Tende Kuni with the Toya again, Nazak US. La. Yeah. Chimben Nazak, hepatitis. Hepatitis. What's the causative agent of hepatitis? Hepatitis Chine di Chinzek never di any Kari Kigris. Hepatitis again the Kari Kigris. Nazar the Kari Kings and Yugoris. La Pamejune. He is ascribing to genetics. Yeah. Karijune. And so he's ascribing hepatitis to genetics. To genetics? Yeah. There might be some role, but... They tanda hepatitis tanda chimbe nyense joba. Ati tanda rigzeda dawa yor sunga di rigzeda dawa ye chogre de ina ya tharing bune dawa yor chogre ka khaptu ki kolongen de rigzeda laptu ko maris ne tharing bu dawa yor chogre. But hepatitis is caused by a virus. No khaptu kona ke yungen di ko nyensin ji ki ge yores. Simbu ji. Simbu rang marta nyensin is virus ki ge yores. Okay. So again, so far we just have all our diseases are part of it are infectious. Did anybody come up with any diseases they've experienced that are either genetic or psychological? Cheni tana azu nasaki yo de manche ba anda
virus and yensin da simbuta tende kebe tende chasos anabasu ngone ya nazek mik tende mingdo cheni dichik rigzek tone kebata ani what was the other one? Environment, did you say? Yeah, so anything other than infectious, Yeah. genetic or psychological experience. Re neni ya semkam madebda semkam tubda tende genchen in naz kebe tende kebe naz tende nguzuya yubes la imu oh yeah yeah so he's saying sometimes people are very short in their stature and those could be considered disease and created by genetics. Yes. Ani chimba chik so pagi imuk already imuk and he's bringing up depression. Okay. La. So we have two new diseases that are different than these other diseases. One is if people are very short, even shorter than Geshe-la. That's what we call dwarfism, and that's due to a change in the DNA sequence. Okay, that is a genetic disease, if you will. And then we also heard about depression, which might be due to, I guess I shouldn't. So what's the cause of it? Who said depression? Yes, the one at the back. What do you think is a causative agent of depression? Some mental problems, worries, anxieties, etc. That could create. So those are symptoms or conditions, but not causative agents. What do you think is a causative agent? Yana nimu yuebe chita sort of chagres, Yana digi tiking gains or chagres. Tangune ko taking durable mix to Pusuna, carrying bugres. La Namdo. He's saying it has to do with people's, what do you call, thought patterns, more particularly conceptual thought patterns that could be generating it. So what might cause, we're talking about depression. We're talking about depression and we're talking about causes of depression. So we are talking of causes leading to depression. Yeah, so your thought patterns might be a symptom or a condition of depression. So what do you think might cause particular thought patterns? Tandadi namdo sungeta ani kange sungeta dichik kogi chita chita yana ko gen sharo chikdos mato tapena namdo roji beina namdo lugujuni yonga chibi namdo ti khari kegi yoresen tadumpa judi zugu dos la diseo namdo mariu wangis he brought up ignorance. So how would ignorance be a cause of depression? Mariba digi namdo handis kegi yoris. Maribe namdo handis kegi yoris. Maribe namdo kegi din mariba yisumi ba. Misiba mariba ba.
인자 미셰베 남도 간디스 얘기하리스. It's he says that it will be very difficult in this case to come up with any external physical causing agent. Rather, it has to be inward, and in terms of ignorance, it's out of ignorance that the misknowing or the unknowing leads to so many disturbed mental thoughts, and that could then induce depression. Okay. So depression is a good one to think about both mind and body. I think that's what you're suggesting. 안다 인자 안다 나자 망부지 민든 제베 나로네 이묵 나자디 아니 가주직 류셈니 긴데발라 아니 촉처쇼니 되마냐 버중we 옌체네 용베 나자직 랑귀지 체나 야부 용사데스. In the West, we think that causes of depression could be all of these things, potentially all of these things. 나 눕초 그라 나 이묵이 나자디 아니 계행이 줄 응진 제가 루디가라 안데 유 릭숭가 디나 수기요레스 유 릭숭가 디나 응진 시기요레스. So for example, you might have certain genes that make you more susceptible. Certain genes might make you more susceptible to the symptoms of depression, to those thought patterns you were talking about. 디시디 삼르 직 담이나 코야 남도기 담이나 코야 저와 디에 직 갈가점직 아니 릭제 줍장 토네 릭제기 줍차랑 토라 주구주게 요레스. And certain infectious agents might cause you to be physically sick, but that could also cause you to be sad. We've all had the experience when we are physically sick of getting sad, or when we get sad, we're more likely to get physically sick. There seems to be a connection there. 한다 여기 릭제크 토네 자바타위나 릭제크 줍탕다 릭제기 내룩기 게임베 체네 아니 텐데기 나자 나야라 아니 지 렐라와 예버식 게 수고레스 직체 니버디야 안다 이무기 나자 다가랑 샤샤비네 양지 안다 냥가지 얘기기 제겐 텐데기 토네 용단데 간데스 람나 냥가지 얘기기 제겐 디 겐체네 류부투 디게 아니 이무구야 내용레스 가브리 이무기 쳔베 셈게 나자 중디 아니야 류기 나자 제겐 요레스 가브리 류기 나자 중뭐 디게 아니 셈나수 겐체겐 요레 텐데 제제 아니 치 아니 가서래 냥가 롱겐기 냥가 제겐기 제겐 데데 규네 류투 디네 아니 셈투제 이무기베데 요레스. And certainly in the Tibetan community, or in all communities, when there are traumas, there are difficult situations, we often see that because of those experiences, people might be more likely to be depressed. Tene danda sumbadi anda nyamnyong grikta ani semgi nebab sungro ti tendena dewa yore anzu peri nalo ni di mixe kasa chapsi netanda tende tone dewa tende yores 직 미제 나노라 강에 신부 시우든데 제바 텐데기 겐체니 아니 직 이모기 쳔베 셈기 나서도 아니 게라야다 아니 레라부지 용토야 텐데 차게데스. So depression is a nice example of how to explore a disease that may have many causative agents, and there might be causing different amounts of the depression to different degrees in different persons in different cases. 제니 단다 나자기 도슝 요와 도슝 디전 나로네 단다 이무기 나자디 직 믹스식 자기도 가르스나 콜라 안타나 아주 문진 제샤베 아니 규기 데센도 카숨가 데바 요데비지 와 데바 요데비지 자기도. What are the others you said about this? I was saying that depression is a good example of how all of these agents might be involved to different degrees in different cases of depression. Yes. 제네 이무기 나서디 아니 디 가서레 계제기 규 아주 대선 숨 문제 제샤버 디 숨가 내가 유지버지다. 내가 이거 좀도 마세 내가 맨날 파베 디 숨부티기 아니 차시에 렌당라 내가 이거다. 차시에 렌당 그 돈에 미 소소소소라 양직 디기
아니 이무기 슈체 가지고 있게 맞게 된들라에 잡아요 되봐 민다와 개봐요 얘기는 전에 고식 툭주되고 쉬우지게 내다지 이무기 내서 되기 돈에 세부차기도 Yeah, question? 니가 쓰비? 릭제다 되네? 네. 근데 파서도 유예버와. 네. So he thinks that even tuberculosis is not an exception, in that it could be explored to be brought about by all three, the dynamics of all three causes. Yes, very good. So in Tibetan medicine and other native traditional medicines, you look at all diseases like we look at depression. You look at all diseases from a holistic perspective as all these different causes playing a role in that disease. 근데 디 야고슈스톤소 디 페베 메중다 아니야 아리기나 아리기 데메 미리겨와 코난제 맹기 룩서여와 대조 돈에 대비나 나제 믹세진 메바 요제데라 지 초망고제네 아니 대와 여비식 제년 코 제베 제탑 갑레이네 지 탑시 망보지 돈에 저탑 제바마도 그 탑시로 미가 지란지 유네 탑시 지금인도스 이제 단다 그냥 순간에 제네 집이들에 학바도 베베 맹글룩서다 아니 아리기나 아리기 데메 미리기 맹글룩서 돈 제비나 디숭각 대와 여스텔라 그레스. So I think probably the good thing about Tibetan medicine is it does look at the whole story, right? And the good thing about Western medicine is it focuses in on one particular aspect, which we can do in a minute, of the disease. So if you put the two together, maybe you get the best medicine. 텐데라 지금 누초기 맹글룩서다 아니 베베 맹글룩서 이부디니라 아니 헛둑 대비나 케바침부지 가리여슬람나 베베 맹글룩서디기 나즈지라 따베갑라 따용드네 초용기 내다네 때제 아니 저탑 대이네 초용기 탑식 돈이 주그레스 아니 누초기 맹글룩서디기 데데 마십체 나즈지라 베 미푸제 아니 기겐지 여버질 문진제 돈네 안디 세탑체네 디 문진제 디 규네 아니 나즈디 저도시게레스 데데 이제 단당가주데 이제 누초다 아니 샤초 라바도 배역이 아니 릭숑 니기다 도세네 숭데세네 냠데체야게 라가티 텐데라 아니 도스 뒤제 파란로베시고 텐데기 람스에 민다 니부디 니게기 니게 냠루고 토네 다둥 아니 그스카소레 렉처 퇴바지 용하게 라바요레스. So what I'll do now is I'll just take one example of Western medicine and Robert Koch, who was a famous German scientist, and how he used Western medicine to get at the cause of a disease. And then I'll show so that's how we do it in the West. And then I'll talk about Dr. Pima Dorje, who's a famous Tibetan physician, and how he approached hepatitis, a particular infectious disease, from a holistic perspective. And they both led to the same results. So I'll just walk you through that logic. 단다 네트 데이터 다네 아니 가소레 땡아기 뭐여기 내가 중국에 나로네 누초기 촌에 제비는 닥터 콕기 아니 침배년제라 아니 저답제약 탑시 제당당 아니 나라즈 베베 면소기 주네 닥터 베마도제 다싱 샤송아 공기 아니 침배년제 김나 나살라 저답제약 아니 로주 셰베토네 아니 탑시 조단도 민다 이기 임박하실라 안타면뒤에 좀데르부티 찍을 서바든데 이네스 슈긴스. So if we want to, in the West, if we want to show that if we want to see what the cause of an infectious disease is, right? So let's say that person A is healthy, and then something happens, and now they're sick. Is it somebody else or same person? Okay. And they're healthy, and then something happens. Okay. And now they're sick. 답변은 누적 다당도니 셰비나 지당기 나자 중단디 왜라 미지 여베체 그 대부 당보 임베체 갑지라. 되네 뒤지 디심베시고 안그 나제 신이 여베 차기로 왔어. And let's say it's a cold. 다디 참바 임베 온도 타나. This person doesn't have the cold. 콜게라 참바 멤체. And now they do have the cold. 다 참바 여베게 차로 왔어.
And we want to know what's the causative agent. 다 참바 메케네 요케 갈진 차브레 가리키 용브레 신네 제기요레스 누죠 따단. Right? And we want to show, so if we want to show cause, how would we go about as Western scientists, how do you think we would go about identifying the cause? 다 내가 나 참바 나자루지는 내가 참바 매번에 요케 차비사 다 가리진이 규칙 얘기요 왔어. 다 누적이 따단 그 돈에 참바 얘기한 규칙 세고 주나 다 규림도부터 컨데스 되는 로그레스. 반복 그러니까 어디죠? 나. 그러니까 근데 전부 나의 부지. 네. 지지지. 아니 부대야 거기 간이 돼서 연구 중간에 무슨 간이 내어서. So it seems like he's suggesting that you begin with the hypothesis that there must be a microorganism that is causing it and try to find that. You could, okay, so we could start with a hypothesis that it's some kind of microbe, right? Yeah. So that's a good hypothesis. 네, 코로나 쉬어야지. 네라 선bat 얘기행기 무지 요그레스는 초샤체. 되네 아니 그 예면 제가 로야드레스. 라. And if that's our hypothesis, how would we go about showing that's the 다디 초샤르와 무지 요샤 집으로와. 요샤 집이 다가 마샤브체는 다 요샤 집은 시 아니 체제 그 예바 연나 예방에 된셔야 되면 매방에 된셔는 간데 저그레스. And we talked a little bit about hypothesis testing yesterday, right? 계속 아주 담시 제베 나로레 통마 아니 초샤지는 거죠. 아니 초샤 디네 아니 시네 아니 초샤 디 템바레도 마레 직대 체 답시 람스 랭롱 셰이 바스. So what's our test? How do we test? 다 초샤 디네 제베 온도다나 아니 템바 이미 체야디 외셰 딱지 간데스 샤브레스. 얘라 아니 단다 첨바 포비 간 거지다 첨바 마포비 간거 니요라 그래 이게 아니 르바다 아니 칼라요라 르바요라 르발라니 아니 르발라 다시 지나 listen. One has to take mucus some samples from one who is infected and another who is not infected and see if there is any difference. So your idea is that it's an infectious agent. That's Marlon Brando's hypothesis, right? That it's an infectious agent, and you're thinking maybe it's transferred through mucus or spit or the air, right? Through some kind of medium like that. 그냥이 소샤체 제비나 어디 그 나도 얘기인디 년가 얘기인기 제견식 균이 제보다 아니디 야나 가서 우리 칼랑기 균이로야 되고 야나 지 가주다 된데 균이로야 되고 된데 지 이만구진 제브레스. Okay, so 야나 가주제 야나 okay, so how would we test your idea? 다 가주다 아니 지가 라 변합된데 균에 침배 온도 땅나 다디 따지 가는 샤워레스. 확실히 되면 르발라 오래네. 르발라 르발라로 따이나 첨바 마포비 말에 다디 이마셰 르바다 아니 가주다 데디 균이 침배 온도 땅나 다 디쇼가 가르쳐오래. 다시 지야든 르발라 다시 지고 네, 요. 공고야 돼 안에 랑바도 되는 곳이라 다 콜라 나체데 포요나 나체데 베싱 케케레 마릴라이나 콜로그 나로라 되는 베싱 요미타고라 Oh yeah. So the hypothesis is that the virus or the bacteria might have been passed through the inhalation, and that it may be now hibernating or existent in mucus. So one has to bring the mucus under microscope or whatever, and. Okay, good. So one thing we could do. What's your name? Can I say kaima? Sutim. Sutam. Yeah. Sutim Sonam. Yeah. Sonam has the idea that we could, if we think that it's a microorganism and we know that it's a cold, we have experience that suggests it might be transferred through mucus or saliva. So let's take that mucus or saliva, look under the microscope, and see what's there, right? And then, what if we see we're going to see many different kinds of bacteria, right? So what do we do next? 이제 공기 아니 공수 때부터 시작하니 양 지칼란도 되게 준이 심박한 실라 아니 내 포스 신경 강사되기
아니 지금 봐 가주다 아니 로 대중나라 기지 유베이나 다디 아니 가서래 자동 지식 유닛 따지시는 따오를 숨으로 다도 때에 온도 따나 녀디 통해야디 담인다 쉬우 통배나 딱 가르쳐 그랬어 통화 쉬우 통으로 와 담인다 통으로 와 다디 간데스 예세 쳐 그랬어. So think about the experiment we did yesterday, right? Right. So Pardon? Yes. Thank you. Kasi nga yung inggu jablo chego na iba. Oh, chego di nang lola. Ani kare. Shizinsa remix jikya. Yoba. Yebe shizinsa da mebe shizinsa yoba. Da di dom do jikya shane. Taji chego unos dua. 지금 첨바 마포비 강서여가 zubu detan king 강서 그 레벨 당 첨바 포도니 강서 그 레벨이라 다시 제나 콘야라 만데 캡르카린도 레이 캡르카린도 저라 니기나나 요 집에이나 집에 되게 나서 지금 말아 다 첨바 포비 강서들 요라 첨바들 메이나 딜라양 징디야 지금 봐 하고 그랬어. So even if we are looking at mucus, right, one thing, it would be good to get a sample of the mucus when that person or someone who is not infected by cold and someone who is infected, and then see the difference between. very good. So when we could isolate some mucus from a healthy person and from a sick person, and we could look under the microscope, and we look for different types of microorganisms that were only present in the person with the disease, right? Jenny, handa kong sunga di tata yabudos. Karesna chambe simbada ma simbe kansa nibudi ki luba ki pesun ki yong. Luba nibudi nanglo la taji chen te yong du mindawe kepar kardo. Alhawa do mindawe di lub kasa naza nagin ki kansa ki lube nanglo la yue la, menangi kansa ki lube nanglo la mekhen di. Tati ni so yese che adres. So let's say that we did your Sonam's experiment. We found 3 different kinds of bacterium that were only in the person that was sick and not in the person that wasn't sick. Okay, now what? So we find A, B, and C, and they're only in the mucus in the microscope from the person who's sick. Now what do we do? 다 광 차디 삼초되면 시제제 아니 참변나세 포바담 하보에 가사 이기 아니 류바 따지세니 대용디 참바 아니 포갱기 가사디기 류베 나로라 yola pajudelme meke nyeba khashila 대양 링민데 숨 nyebina khashigas di sum gna an khari mixu gure yana sum gare la porbe khande reste sum gesere 아니 첨바 포비 강서도 마모여라 니 첨바 포비 마다 만다니 레바난 레바난라 야리 치바레 yeah. Now he's taking another step further. He's saying that not just merely confine our samples to one particular person who is infected by it, but rather take sample from 2-3 more people infected by cold, and then look at the difference. Okay, so we could do many people, and maybe A is the one that shows up in all the sick people. Jenny. Tiyabudos, and Tichita, Chambanaki Kansa, Michiganjigi, and Lubal Tava Maimba, Naki Kansa, Minda, Nisum Shigi, and Lubel. Then a Kuzu Nanglola, Tumungi, any Nesindabu, Yanachik, Chasindabu Kartu, Diana was. Okay, so it looks like it's probably bacterium A that's causing the disease, but how do we know for sure? That those in day on the any that pena symbol rigmenta sumi A, B, sum C, sumi banalone, and a sungal tumondo you had the A on the tana. That A inside rest some progress. That tendera rest can just mix over this. Tako ede chamba mapobi kanzala patani. Oh yeah. So then in terms of establishing whether A, which is common in all 3, is the actual agent causing it, then one has to inject it in someone who is not infected by the disease. Yeah, so as long as the disease isn't too bad, if it's just a cold, if it's a bad disease, ethically you wouldn't want to take that disease into somebody else. But if it's just a cold, yes. And logically, that's the answer, right? You would take A and put it in a healthy person, and if they get the disease, that's pretty strong evidence that A is the cause of the disease. Tende tanda da duksene dodan tararis.
다 단단 가지고 시에데 참박게 시에게 참박데 데레기 년같이 뭐 말이스 라 제위 년부 전부들 말 시우 년같이 뭐데 나데 있는데 다지 제가도 좀 도시어레스 딕다 만디다 수조가 더 지마 모이 그래 단단 참박 인자 도스라그레스 이자 단단 낭단 다가라레스 제네다 디 가리 인사레스 코 가리 인고 체슈 예베티 아니 미심바지나 주게야레스 주네 거 나기도 있다고 그랬어 그래서 그 나나 다된 대체 하장 기타 인고 체바 체스 이게 체스 So there's one last step that Robert Koch did, but before we get to that, let's just review what we've done so far. 제네 나 로버트 콕 제네 공기 아니 나잘 심주 시당기 로단데 단도 두스나 시지 페빈스레 이나야 디간 다도 아니 방리노 네베직 제요레스 네티 마숭 공라 녜 단다부터 가리 시샤베티 티짜치 세고스. Okay, it's all very logical, right? We have a healthy person, something happens and they get sick, they have a cold. 다디 당기 내주 시샤베티 잡조시디 코주 방도 스테이온디 바림디 텐데나 코치 균젠데베지 바림 소치 라 리글람도 튠베 바림지 이바지 세브요레스 간데스나 담봉아주 menange kansachiwas ani ko parujela ani chambe poche navrawas. So then Marlon Brando has a hypothesis. It's a microbe that causes the disease, which is a reasonable hypothesis. Dene chosha cheni dende ani chigi gengun chamudende chig ro gengun chamudende chig ani gencheba ingres and chosha chebris. And we've seen from our experience that it looks like maybe this cold is infectious and it passes from person to person. So Sonam says, oh, maybe it goes through the mucus or the saliva. 제네 아니 독스테 용도 아니 쇠샤데 제브리데 뇌수 중단으로 때 용도 나서디 아니 파수 고고이 버서 제네 갈리 미망 나기 통 용도 안 담루 예 고도 예 통브레스 이 통도 아니 가리삼 땅 버스나 이제 칼란로보다 드리게 주네 아니 가주로보다 칼란로보다 리버로보다 드리게 주는 누구예 버서 아니 삼는 코브레스. So if that's true, we take some of the mucus or saliva and we look under the microscope and we say, what do we see here? And do we see some microbes that are only in sick people and not in healthy people? Only in people that have the cold, they have these bacteria, and in the people that don't have the cold, they don't have it. And we check many people and we find one kind of bacterium that is only in the sick people. Never yibata or never in king, never yibata, my yibet nalo, any lube peso mabokine tela, any taton chishik unit, then yondu, and never yibata, my ibe parula, and never yula, shimbala making any casota, chassis, Thomas on ta. Chassis de Zun alone, any young, Nancy Kebamanda, Yubin alone, Diane never in Kensugi, any lube peso nalola, and a day on the young dinalo, Nancy, any tomorrow in Cardos, the Mikta Jep. Now at that point, this is an important point. At that point, it could just be a correlation, only a correlation and not causation. So we have to take one or two more steps to show that this is causation and not just correlation. Chishina engineer general correlations. Today some insigres. Peju Duktana Tangazu Peju Javatos Yeve insigre inaya pet Javati Hajan Tambuchene, Junde Java inquire yomaris. The day my insigres. Today some jenny. Chi Yudi Nala, Chi Medu Mana Imbakashila, Naya, when it gave Judy, Shibaji, never the Kabla, Katin Jala the Yedibich. Nadu Yedibicida, Manadu Meting in Imbakashila Tadum, Kuni Javati, Chiki, Kebi Jugi, Chikene, Chik Juda, Chik Devuchene, Devama Imbachenico, Koyutu, Shimbaji Yabakashila, Kegi. This is the third day, right? Is the third day some trouble in cigarette mato, you take the one cigarettes. Remember, science is a little different than Buddhism here, right? So in science, things can be correlated but not causally related. Serita Nanjuni Baru, Shibajan, Dos, Yanachik, Sedun Chedan, Dos Kebayon, the Howris, Seri Nalola, the dig Javata, you do Javadele, Rini Cheche, correlations, Today Javatuba.
Today some get over like you take the one to bus and the neck you are secret. Isn't things that Tanda Dela in a chick today some troubles. You did a more to the Indo how in secret. So in science, we have to take one more step, at least that Sonam suggested, to actually show causation. We need to take that bacterium and put it into a healthy person and show that they then get a cold. Jenny, that Chibudi, the Smithsumud Nagain Kangegi, Luben Olola, and then tomorrow you doing Jala Kasota, Tassin the Chick, attention D, the page inside the Sangi or the Tadu in Eco Cura Racing. Ngedencheala, Ngedencheala, that deep turn chair and meet Tambu Tambujinala, and Chupures, June and Din as a jig to tires. Mato Kuzu Naging Sumbudella, and tomorrow some Yimbe Junseki, and Tig as the jig to Sentacha Yomaris. There's one more thing that Robert Koch did. One more thing to show for sure that bacterium A, Sonam's bacterium A, is a causative agent of the cold. Can anybody think of what that might be? One more step just to be sure that A causes the cold. And Robert Koch and Kongi and Tasik Sisung Cheni and Kung Edenchia, Grimben Alola, Tandangazupa Chinsha, Digrimbatik and Tadu Rimbachigioris. But the Kazo Tachebertone and Denkea, Cheala, Denke Cheala, Cuimba, Denke Cheala, Rimba. The Dumpang Rimching Yoris, the Kari in Chogris. Da. Teach you Tanda Kela activity of the Amazon. Parim Nazadi Guyim Bangetin, but touch over to Nerva, Neden Cheala, that Pang Ribakari Kigurelana. Midi Suburage, Subulusagi, Tana Budi Yanga Jabu Midi Yanga Jam, Midi Nazani, Minata Jodi, the Lubajurage, Dinatonju Bujurage, De Midi Najogi Subuchijangi, Misna Luana. Subwin that's it. Okay, I think he's suggesting that one would have to have that same virus or bacteria infected into someone who has slightly different bodily condition, like maybe stronger, healthier, likewise, and then see if it is still causing the disease or not. Yeah, so that gets into more complicated questions that we'll talk about in a minute. But so keep that idea in your head. We'll talk about that in a minute. But so hold that thought. But the last thing we do is take A away. Take A away from that person so they no longer have that bacterium, and what? They should be better. Oh yeah. That tame pangrimchik dikharesla me so from the infected person. Yeah, so the infected me person. Me never digi any lubin alone from his body. Me never digi lubin alone and the A B C in sum yube alone and sum A di never sum gala yuhen ngeden sebra. That di never chigne A di mix carne ko tenche tenshana ko mana chagidum the tires. This is any give thank you for this. Right, so the very last logical step, it's very logical, is that if our hypothesis is A causes the disease, take a person with no disease, add A, they get sick, take A away, and they're happy again, right? Ta A di tena an ko mana chagi do ta juris di tabina an A di gi tende ran chi gi bata A mena mi je bata ngeden chi gores. So this very basic logic kind of drove Western medicine for the last couple of 100 years. That you could only prove something was a disease if you could go through this logical process.
제네 아니 노초기 아니 가서 세리 따지 규림 나로 하바도 나서다 제베 아니 세리 규림 그 따지 나로라 리베 릴람 기 드저와 릴람 기 드디 아니 대네 누구 요리스 릴람 기 드디 대제 아니 나제 주 게텐시기 요리스. Now, clearly, as Lobsang suggests, it's a much more complicated story than that, but that's the kind of reductionist view that the West has taken for a long time. 지단 단다 로산라기 단다 내수 랭년 디 규치보이네 야지 수구이 내단다 오던데 토네 디기 나서 예바다 미제바 가이나 양 시그리스 수야디 아다 욕다 가서 거지 용징이 내다 체스직 내단시 시기 어레스고 다 가서 된데기 라두지 마임바 이나야 지코 지기 방림기 좀더버디 직다 답데보드비지 서비나 아니 다 리버드버디 된데지 땡키기 어레스. Now, to get back to Lobsang's point and the complications of this story, we can take the example of Dr. Pima Dorje, who is, you may know, is one of His Holiness's physicians. He passed away a few years ago. But he told me an interesting story about a Tibetan approach that he took to hepatitis. 안다 공기 랭로나샤베 네단디 즉 규이메이네 규디기 나트디 제빙에 바가요 말에 수비네 땅 지용나 양자바 요레 데데 토네 제베데 마제베데나 요레스 숭용데 나제 지기 네단디 데데기 라두지 멤버 렐라부지 멤버 또 욕진 친구이 베네다지 아니 네단지 임바디 웰렌치기 요레스 디단타네 아니 디 캡텐도 서고레 딜라 다테 지겐기 아니 로주르 셰비나 다들 빼면도질라 딱 공부조네 로니스무지 로송아 내가 군중이 라멘바야 나 근데 나 용겐 페베 민지강에 나로네 아니 제nye 용겐게 암지시레 근데 공기 안다 침배년세 헤비타이티스라 나겐식라 다제체당기 아니 로주 숭혀레스 디징아주 따오스. So taking the Western approach, Dr. Koch's approach that I just said, in the West, we had shown that hepatitis, which is a disease of the liver, a degenerative disease where you lose your liver, and I guess it could be eventually lethal, right? Taking the traditional approach, Western doctors showed that hepatitis was caused by a virus, or could be caused by 2 or 3 different viruses, okay? Using this approach. 단다 노초기 면소기 룩소 시송전에 단다 침배년세 나자디 계약이 규가레신 따지셔야디 아니 방림도 없어고래 저도 방림 저디 덴데지 대비톤에 따지셔네 녜텐세 용도 아니 바이러스 전에 년생기 계바 문제식이 어레스 침배년세 수도고 침발라 견장이 나자지레스 아니 나자디 투르부시우 중부이나 침배베트 세르레스 세제 버루는 소쇼버데 공용구리스 인자 소녀 용행이 나스스레스 디 도션에 나다 림바타게 주인 따지시는 로두이가라 년생기 계기 여바 탱캡체 대점도 마세 년생 릭직 니숨 된데 계기 여바 제랑 의지 제요레스. So this is a great example of how you think about a disease and how you define a disease determines how you try and cure it. 다다디 가서 나즈치기 바칸실라 아니 지 면수 민다 이기 아니 따단다 안지 라렌 따단다 쥐터 민다 예베티기 가르땡기 여레슬람나 나자 뇌진두가라 뇌진루 진단다 지게 나즈디 나즈디 따단 로 나즈디 아니 컨데스쇼 그 유메 코 탑시 가리체고 유메 따단디 네코 대제마도 따져지는 통조식 세야나 시제제고 지간지를 믹순 땡케바 마임바 콜라 낭수 민다 영초고레 세야디 니주디라 주식이 어레스. So if you think the hepatitis virus causes hepatitis, of course what you're going to do is concentrate all your efforts on trying to get rid of the virus because the logic says if I get rid of the virus then I no longer have hepatitis, right? 스타 hepatitis virus 라도 hepatitis 전에 안다 침배년세 계행기 아니 년신 된지게 아니 침배년세 계기였어 라비나 다가랑 게 토네 아따 고 계겐디 년신지래도 년신데 매버서다 침배년세 연구 많이 했잖니 고 독신 하고 걸어서 왔어. And I think just recently finally there's a drug for some viruses where you take the drug and it kills the virus and you're better. 안다 녀자랑게 즉 네 가서데 사튼 중요하게 림베나로라
menze koran söje menze söje 다가란 게 갑도다가 디 녀신디 매버서니 나자 타기 요식 세대요레스. So that was the approach in the West, very focused, causative agent, cure the disease. 인자다 누적이 메 나즈질라 규파 다즈지가 되디 바림되는 된 도바 간실라 안타면 뒤에 안 가와 밥기 요디 땡캐스디 녀신 다가라 아니 응연진 제사디 다 탑시 심박한가 탑시에다 심박하게 제하고 말이 다가 녀신 다가라는 미주네 코로나라 아니 녀겐지기 아니 가서래 자진 주보이나 아니 다게 되게 어렸어. So Dr. Dorje was, of course, being a Tibetan physician, he's looking at all the different combinations of causes and complications of causes of hepatitis, and he was working with some hepatitis patients in Mongolia, I think. 인나야 다저 페모도질라기 니 나자디 침베니젤라 다단디 다단거랑 가가레스 당본네 그 년신지기 개버레스 전에 문제지 년신 디 개버레스 전에 문제지기가 말이스 디메디 탑시 코랑 년세 다가라는 미주네 코 매버서야 탑시도 말이스 그 나자지용질 때네 그 교용네 내당 망부지기 토는 기기 예부지기 문제 제당 당부 섬로 당당 다라 인자 탑시에 이내 되는 팀에서 누구여레스 공기디 나 다제 나사기 디 아니 소유라 디 침베니제 나겐지라 다제 남바테다 제요글로 주디샤. So Dr. Dorje approached it in a very different way, very holistically, and he worked with these patients to make their bodies stronger, make their response to the disease stronger by changing their lifestyle, and they're doing meditation, changing their diet, giving them the Tibetan herbal remedies, taking a very more complete approach to the disease, the same disease that we call hepatitis. 인자 암지 페모도질라기 아니 네바델라 아니 조탑체베 갑라 아니 지금 네 교용게 내수 미워도 주네 안티 강갈라 안자와다제 아니 탑시 나브리스 베나 라이프스타일스 되거나 뮤직 직다 주수 된다 뮤직이 뮤직 초르다 라 뮤직 초르다랑라 대제 데라 아니 요바다야도 베나 지티나로리나 검자베다 딘디기 네다에 주키키용 초그리스 데네 다이트 되거나 세주 된다 세 간데 사다 카리스마사 아니 가투이사 망용 가서 사세 된데기 세주 된다기 아니 탑 롭데 나요레스 데네 메라 모메기 메양 나기요레스. So a very different approach. We don't just want to kill the causative agent, rather we want to make the person stronger, more able to rid themselves of the disease. 제니 탑시 벳카가레도 그 당보라네 아니 코티에겐기 년신지 요레스네 타제니 년신 다가라는 미수니 코 매버서 점마임바 지 교용기 니 가서 그랬다 내당 요당제 미디 지그 루도비나 지 하자 루도 니 체로 동안도부터 전 탑시 망부터네 아니 나스텔라 저도지기도 왔어. And Dr. Dorje, importantly, Dr. Dorje is adapting his therapies to the individual person based on who that person is, how they come across psychologically and physically to his Tibetan medicine practice. 개체부지라 암지배모도지라게 다든다 베베맹기 잡존에 니 다지가 루디 가르난게 요레슬람나 나서 찍바이나야 나겐게 강사 민다 소소소소라 아니 믹수카네 야 지금 방직당도 지금 제니 저도 난게 요레마도 나서 찍레샤슬랍지 안콜라 지금 규불레병도 제제 저도 찍바지가 말이스. Takes the same drug. 디지디 베베맹기 따단디 그 나서 찍바 나베 준쟁기 저도 찍바 인거에 봐 요 말이스. 나게 믹수수수기 잡종에 내다 디강가 미워 주네 아니 코라란라 아니 가서 렌신 삼베 저도 지기 어레스 다 누초게 맹기 따다이나 나서 응르신 사회시고 수이미 개발 요 말에 매직 버레스. So how does he do that? I just say a few words and then geshe la blah 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 blah. 같이서 공긴시 같이서 숨나서 얘는 계제 먹으셔서. So what happened to Dr. Dorje's patients? Pardon? So what happened to Dr. Dorje's hepatitis patients? 디지디 나버스 공수시합나 암지 배모도절하기 탑시된데 또는 다시 제시하면 네버디 이 타면 뒤에 내단 가르쳐 주지데스. Many of them were cured. Many of them
no longer were sick. 제니 덴데기 신변년전 나게 네바 망고질 콘 시제 탑시 당당데 도신 당버에 대담에 규네 네바 망고직 배 나서 타버리스. And of course, Dr. Dorje knows Western medicine too, so he did a test for the virus to see if his patient still had the virus, it's gone. 데네 암지베메 도질라 베베메 쳔베덤 두마세 치 누초기 맹기 룩소야 쳔기 요레스. 이제 누초기 맹기 따당 토네 나자 딜라 아니 네신디 요레스 랍기 요사 다 쿠란기 탑시 당당 베맹기 룩소익 돈 따지 당당 제베 주고 네신디 두민도 때브레스. 년신디 두민도 때브레스. 년신 메버 차디 요레스. So both approaches worked, but from very different logical, philosophic backgrounds. 제니 탑시 니가기 나즈디 쮸투브레스. 이네 탑시 니부디기 잡종기 따주다 랑조다 탑시 땡당데 벳 로하레스. One approach was taking the approach like Sonam and Lobsang and you others came up with as Koch's postulates. A, put it in, causes disease, get rid of A, no disease. Other approach, very different approach. Let's look at all possible causes of disease in that individual and change that person, and then they kind of cure themselves. They both have the same result, very different approaches. 디지디 nganzu mingan thongya dela tabshe chan shabina hajar mindab ni duas chigdi naze di gegengi ane jejen de ngösung ne ane tame tabshe parim jene jejen ngösung ne ngeden chungwe ane jejen di ane mebsoya tagares anda amji pemedo jela lada nayagi ane tabshe shabina ko 차젠도 규젠도 망보지기 게 용색이 됐으니 대대지 공부시에네 안 대강가라 아니 탑시 땡제 아니 저답제비선에 지 미코라 용조 그기다 주수적으로 미코라 용조 그 접대디 유르톤에 나자 유변에 멤버스들이스. Let's take a break, wake up, get some tea, and we'll see you back here at 9:45. 제네 인데 발생체 수제시 아니 구다 가면 시비생아 제용스